各位聽眾，大家好，歡迎收聽 Pantry Talk。Pantry Talk 專為想透過真實商業新聞提升商業英語能力嘅廣東話專業人士而設。我係你哋嘅主持。今日我哋會傾下一個科技界嘅大新聞。中國嘅人工智能初創公司 MiniMax 喺香港成功上市。呢一次 IPO 唔單止對 AI 行業有好大影響，亦都反映咗投資者對香港作為金融科技中心嘅信心。我哋一齊嚟深入了解下。首先總結一下新聞重點。中國人工智能公司 MiniMax 最近喺香港進行首次公開招股，最終定價為每股165港元，成功集資48.2億港元。MiniMax 係一間喺2022年初成立嘅公司，專注於開發先進嘅多模態人工智能模型，即係可以同時處理同生成文字、音訊、圖像，甚至影片同音樂嘅 AI 技術。根據公司向交易所提交嘅文件，大部分集資所得嘅資金將會用喺研發方面。今次上市獲得好似阿布扎比投資局同埋未來資產證券等等大型機構投資者嘅支持，顯示市場對中國 AI 公司嘅發展潛力，以及對香港作為國際科技金融樞紐嘅地位，都充滿信心。其實 MiniMax 嘅上市對香港嚟講意義重大。喺過去幾年，因為各種環球經濟因素，香港嘅 IPO 市場相對平靜。今次一間備受矚目嘅 AI 公司選擇喺香港上市，唔單止為市場注入咗新嘅活力，亦都向全球展示香港作為連接中國內地同國際資本嘅橋樑，地位依然穩固。此外 ，MiniMax 嘅成功上市，亦都為其他準備上市嘅科技公司提供咗一個正面嘅示範。喺目前全球經濟環境不明朗嘅情況下，有公司能夠成功集資，並且獲得國際投資者嘅青睞，呢個本身就係一個好強嘅市場信號。呢一次事件可能會鼓勵更多有潛力嘅中國科技公司考慮將香港作為佢哋嘅上市地點，從而進一步鞏固香港喺全球金融市場中嘅地位。了解完最新嘅市場動態，我哋嚟到今日嘅詞彙學習環節，我哋會教大家5個同今次主題相關嘅財經英文詞彙。第一個字係 Multimodal AI Models。Multimodal AI Models 中文意思係多模態人工智能模型，佢指嘅係可以理解、處理同埋生成多種唔同類型數據嘅人工智能系統，例如可以同時分析文字、圖像同聲音，呢個係目前 AI 發展嘅一個重要方向。例句 Our company is investing in multimodal AI models to create more interactive user experiences。第二個字係 Offer Price。Offer price 即係招股價或者發行價，呢個係公司喺首次公開招股 IPO 期間向投資者出售股票嘅初始價格。呢一個價格係由公司同承銷商根據市場需求同公司估值釐定嘅。例句 The offer price for the new shares was set at $50。第三個字係 Exchange Filing。Exchange Filing 意思係交易所申報文件，上市公司需要定期向證券交易所提交各種文件，披露公司嘅財務狀況、重大營運決策等等，以確保市場資訊透明。IPO 嘅招股書就係其中一種重要嘅 Exchange Filing。例句 The company's future plans were detailed in its latest Exchange Filing。第四個字係 Startup。即係初創公司，呢個詞通常用嚟形容一間啱啱成立、處於早期發展階段嘅公司，尤其係喺科技領域。呢啲公司通常有創新嘅商業模式，目標係快速增長。例句 She left her corporate job to join a tech startup in Silicon Valley。第五個字係 Investor Confidence。Investor Confidence 指嘅係投資者信心。佢反映咗投資者對整體經濟、某個市場或者某間公司前景嘅樂觀程度。高嘅投資者信心通常會帶動更多投資，推高股價。例句 A successful product launch has boosted investor confidence in the company。學完單詞，我哋嚟聽一段模擬對話，睇下喺辦公室 pantry 同事之間會點樣傾呢個話題。Hey Minnie, did you see the news about the MiniMax IPO? Oh, the AI company, I saw the headlines. It seems like a pretty big deal for a startup. Definitely. The market response was strong. They set a high offer price and still got a ton of interest. What does offer price mean exactly? Is that the final price? It's the initial price per share that the company sells to investors during the IPO. In their exchange filing, they mentioned using the funds for more R&D. That makes sense. They work on those advanced multimodal AI models.
right? The ones that handle text, images, and audio. Exactly. The success of this IPO really shows there's high investor confidence in the future of AI. Great to see that happening in Hong Kong. Thanks for the breakdown, Alex. 希望頭先嘅對話可以幫到大家理解點樣應用呢一啲詞彙。節目到咗尾聲，我哋嚟快速重溫一次今日學過嘅5個詞語 ：multimodal AI models 多模態人工智能模型 offer price 招股價或者發行價 exchange filing 交易所申報文件 startup 初創公司 and investor confidence 投資者信心。希望大家以後睇相關新聞嘅時候，會對呢啲詞更加敏感。不妨喺工作會議或者電郵入邊試下用佢哋，會令你嘅表達更精準、更專業。今集嘅 Pantry Talk 就到呢度，多謝收聽，我哋下集再見。